Hello everyone. سڵای خۆگەتان لەبێ خۆکارانی عەزیز دەستپێکەین بەوانەیەکی تر لە فیزیای پۆلی 11 بەڵام تایبەتە بە کاتی با بڵین بایکۆت تایبەتە بەو ساڵە لەبەرەوەی کە تەمەن 2024ە باشە لەم ساڵەیە بایکۆت کرا وەرزێکی خوێندن بە تەواوەتی ڕۆژی سەر لە وەرزێکە ئەوێ هەردوو وەرزەکە خوێنرێ بۆیە شتێکی بخۆت لە بابەتەکان باس دەکەین. باسی چیەکەین ئەمجارە؟ باسی chapter 3. Chapter 3 starts by a physical quantity is called a force. What is force itself? Force, the effect, force is the effect applied on a body that causes a variation in its state of rest or motion. أصلا force خوي چیه؟ Force, it produces the change in velocity. چی بۆ دروستەکات؟ Change in velocity. کاتە force ئەمە یەکسەر دایانین ئەڵێن چی؟ The effect applied on a body that causes a variation in its state of rest or motion. ولا object یەکەکە کە چی بکات کە بجوڵێ. بۆ نمونە ئەتێ ئەم سیارەیە بجوڵێ. فۆرسێکی خەیسە. You applied an external force on this object so it starts to move. This is called a what? This is called force. And when the objects move, you can stop it. Okay, if it is moved and you can stop it or make it stationary. So this is the effect of force, or may change the direction of object like this. You change this direction. Okay, we have another car. Okay, this car, you can change the direction of it by a force. So it's called a force, and the force can cause what? Force can change the direction of motion, or make you apply the force. If you apply the force on an object, the object starts to move and may when you apply the force on it, may the object will stop. So the force can force can cause object to start to move like this. This one start to move this ball, and B stop moving like this player. Okay, it stops this ball and may change the direction. Change the direction like this. Sorry, this is change the direction. This is stopping, or this starting to move. So this is 3 types of action which force produces. And the number 4, it may change. This is 3, and it may change the shape of the object. Okay, if you squeeze this, for example, this paper. Okay, if you have a paper and you wanted to squeeze it like this, this is change in shape by using the force. So force causes 4 things actually in basic way: start moving, stop moving, change direction, change the shape of the object. And the SI unit of force is Newton. The SI, it means SI unit أو unitان ك گشتين و
نظامی فرنسي پێ ئەوترێ کە بەکارهێنرێ the SI unit is Newton. So we must define the Newton itself. What is the Newton? The Newton is defined. What is the Newton itself? The Newton is defined okay, is defined as the amount of force as the amount of force that the amount of force that when acting on 1 kilogram, okay, kilogram mass produces what? Produces an acceleration of 1 meter per second square. سێکە باوکە نیوتن خۆی چییە؟ ئەم سارێ وا دانێ suppose that the mass of this car is 1 kilogram, okay, and you exert a force on it. If the acceleration, because of your force, the change in velocities occur and produce the acceleration of 1 meter per second square. So as a result, you know that your external force is equal to 1 Newton. So if the mass of the object is 1 kilogram and the product produces, because of your force, produces 1 meter per second square acceleration, so the amount of force is equal to 1 Newton. This is the definition of Newton. And its force, the force is equal to mass multiplied by acceleration. We will read it in future. And force, this is force, actually it's a summation of force, is equal to mass times acceleration. So if the unit of force is Newton and unit of mass is kilogram, so meter per second square. So these two units are equal at the same meaning. Newton is equal to kilogram dot meter per second square. And forces, this is number one. Okay. What about number two? Number two, forces can act through contact or at distance. It means types of force. جۆرەکانی force چین? First, it is the contact force, and the another is the field force. What is the contact force and field force, and what is the difference between them? Okay, this is the definition of both of them: contact force and field force. What is the contact force? A force that arises from the physical contact of two objects. It means when you wanted to pull or push a body, physically contact between these two, between the external force and the object. So this is called a contact force. Okay.
contact force. But what is the field force? Field force that can exist between objects even in the absence of physical contact. يعني contacting now. For example, the magnetic field. Okay, the magnetic field like this. This is north and the another is north. Okay, and without physically contact, okay, in a distance, it exerts a force on Earth. This is called a field force. Okay, this is called a what? This is called a field force, like this. And if north and south, it will be attract, and the another will be repel each other. This is called a what? This is called a field force. This is a magnetic field actually. Okay, and also electric field, the same thing. Positive and positive, they will repel each other, and positive and negative, they will attract each other. So example for contact force is if you, for example, if you pull or push an object what is the field force? Field force, for example, magnetic force, and electric force, and gravitational force. For example, gravity, if this object falls down because of the gravitational of Earth, it attracts this object like this. Okay, like this, without physical contact between the Earth and this object. So the distance is produced between this object and Earth, even in the absence of the physical contact. The Earth can attract this object. This is called a field force. Okay, this is the difference between field force and a contact force. This is also the type of the field force. أم زلدانة كأو ورد كغزانة هلاقري أو بيلن هل بيلن field force يعني كاتك راستيك لجدا كان تخشين تو ورد كغزي بيلن هل بيلن شي بيلن field force بلام جوركي electrical field force. باش دو أو شي من هي دو أو Newton's first law inertia. Newton's first law يعني inertia هرنا اوكي بخوي يعني inertia زين يعني تشي باوكا اما لا بولي دوانزا براسي لكم لك شوينا ديت الريت ك يعني ابي اقداري بي ك رولا كاني نيوتن لشويني بشوك بود باسكاتو ما مستايبر زيادة تبن خوم بيتان ان شاء الله بيطلينو او فلان رولا يتر بيتلبيك ستي بقاتو ناي رولا كيبو باسكي ايش رولا كلا بولي دوانزا اخويني عليو اواكا Newton's first law also is called a inertia. Okay, I said what? Okay, I said an object at rest remain at rest. An object in motion continues in motion with constant velocity, that is constant speed in a straight line, unless the object experiences a net external force. طبعا خوي الأول أم رولا بنشينكي هي نيوتن نبوة بنشينكي هي نيوتن نبو باشا الأول هي غاليليو بوا غاليليو السايزاش سوسيا بالرواية أبو هر أوبجكتيك لأرزع بالرواية تناوسيتو يعني بازوق سيكي بلان أيو لسر رويكي صاف باشا بلان دواتر نيوتن
قسەکانی باڵێن پەرە پێدا و بوو بە ناوی کێوە بوو بە ناوی نیوتنەوە ئەڵێ چی نیوتن خۆی ئەڵێ ئۆبجێکتێک لێرە دانی ئەگەر هیچ فۆرسێکی لەسەر نەبێ ئەوە لە شوێنی خۆیان هەتات نییە ئەمێنێتەوە and ئەگەر بیش گوڵێ ئەگەر بۆ نە تۆپێک شەقێک یان سیارە ئاوا بڕەوە هەتات ناوەسێتەوە ئەگەر هیچ external forceێکی لەسەر نەبێ external force وەکو چی for example air reaction friction of air for example and gravitational force for example and the resistance of air کاتێککە پاڵی پێوە بنێ نەگەوەی کە لێ بە friction نەهار ئاوا ڕوبەڕوو کاتە ئەگەر ئەمانە نەبێ هەتات نیایە بەردەوامە بێ لەسەر جوڵەکەی کاتاڵێکی an object at rest remain at rest ئەمە قسە یەکەم and the object in motion continues in its motion with constant velocity that is constant speed and a straight line یعنی magnitude و directionەکەشی ناگۆڕێ unless the object experience a net external force ئەگەر هیچ فۆرسێکی دەرەکی لەسەر نەبێت تەمان ئەم Newton's first law ئەتوانین پێشی بڵێ inertia the tendency of an object to maintain its state of motion ئەو ئۆبجێکتە هەوڵەدا لەو شوێنی کەماوە بمێنێتەوە بۆ نمونە تو ئێستا ئەتێ ئەم حاسیبەیە پاڵپێونی باشە تەبەن کاتێ فۆرس هەتا فۆرسێکی نەخەیتە سەر ناجوڵێ و ئەگە فۆرسشی خەیتە سەر ئەو هەوڵەدا نێڵێ بجوڵێ so we can say that the tendency of an object to maintain its state of motion هەوڵەدا لەو شوێنی کتیاتی بمێنێتەوە یان ئەگەر بیژڕوا تۆ بتوێ بیوەسێن تۆ تۆپێکە بڕوا بتوێ بیوەسێن تۆ بێ فۆرسێکی باش خەیتە ئێنە ناوەسێتەوە کەواتە هەوڵەدا ئۆبجێکتە لەو دایرەکشنەی خۆی یان لەو ستەیتەی کتیاتی بمێنێتەوە پێڵەن ئینیشیا بە ئێگزامپڵێکتان بەبێ باش ئەم سیارەیە بەرەو ئێوە ڕات ئۆکەی ئەم سیارەیە بەرەو ئێوە ڕات دروستە بەم شێوەیە ڕات نەفەرەکانی ناوی دواوە دەرگای پێوە نییە وە کەسیش خۆی نەبەستۆتەوە و بەو شێوەیە بەم شێوەیە ڕات ئەم ئۆبجێکتانی ناوی کۆنتینیوتیان وەرگتووە بەرەو ئێرە ینی ئەنە بەو دایرەکشنە بڕۆن باشە so we wanted to explain the tendency of an object to maintain its state of motion مەبەستمە ئەوەت بۆ ڕوونکەمەوە کە بەم شێوەیە ڕات نەفەرەکان ژواڕۆن ئەی کام سایل لە پڕ پێچەکاتەوە نەفەرەکان هەڵەیاتە دەرەوە بەڵام بۆ ئەم دایرێکشنە بۆ لە بەرەوەی پێشتووستیانە بەو دایرێکشنە بڕۆن لە پڕ سیارەکە دایرێکشنی گۆڕاوە ئەیگینا نەفەرەکان هەر بەرەو ئێوە ڕۆن باشە سیارەکە دایرێکشنی گۆڕا بۆی فریکشنی بینی تاکان و ئێرسەکەەوە دایرێکشنی گۆڕاوە بەڵام نەفەرەکان کە شتێک نییە بیانگرێتەوە هەوڵەدەن بە straight line بڕۆن کاتە ئەوە پێڵێن چی پێڵێن ئینیشیا باشە لەگەڵ Newton's first law the tendency of an object not to accelerate is called the inertia Newton's first law often refers to as the law of inertia أتوانین هەنێ جاش پێ بڵێن inertia because it states that the absence of force ئەگەر فۆرس ێسە نەبێ a body will preserve its state of motion in other words Newton's first law says that when the net external force on the object is zero its acceleration or change in its velocity is zero ئەگەر هیچ فۆرسێکی لەسەر نەبێ ئەو کاتە acceleration کاتە چەند کاتە zero as I told you before that F equal to mass times acceleration when this one is equal to zero also this one will be zero change in acceleration mass is constant mass nagora okay this is the explain of this portion of the first law of Newton's first law okay ئەگەر ئەمە زیرۆ بێ حتما acceleration change in velocity زیرۆیە کەواتە ماسەکەی بەڵام کۆنستانتە بۆ ئۆبجێکتە it's called a Newton's first law or also is called a inertia mass is measurement of inertia mass is measurement of inertia what is mass itself ئەڵێن mass is measurement of inertia یعنی چی یعنی ئەو ئۆبجێکتە تا ماسی زۆرتر بێ ئەڵێن inertiاشی زۆرترە inertia it means the tendency of an object to remain in its
position ئەوێ لە شوێنەکەی خۆیان بمێنێتەوە تەمان ئەگەر ئۆبجێکتێ ماسی زۆر بێ زۆرتر هەوڵەدا لە شوێنەکەی خۆیان بمێنێتەوە وەگەڵ لە ئۆبجێکتەی کە ماسی چییە ماسی کەمترە بۆ نمونە تۆ بتوێ مێلورەیەک بچوڵێنی ئێفوێکی لێکە جوڵێ سێ چوار تەقلەش لێدا باشە بەڵام شتی وا مەکەوە بوونەوەری خوای گەورەیە و ئازاری مەدە بەڵام بتوێ فیلێک بجوڵێنی فیل بەڕاست you can't pull or push an elephant please بەس بە قسەی خۆش یانە قسەی خۆشە بە دایرەکشنەکەی بگۆڕیت چونکە a great amount of mass a great amount of inertia so it wants to stay in its position but by a great amount external force it can change the direction or the position of it so mass is the measure of what is the measure of inertia. This is number 2. Okay, what about number 3? Number 3 we wanted to talking about, okay, actually I have a practice about the force, but in easiest way I can solve it. I will tell you. Okay. This is the practice about the next external force. Net force پێنەوت و جارێبا net force تان پێ بڵم ئەنجا practice لەسەر ئەخوێنین. What is the net force? Net force یان summation of force چییە باوکە؟ باجارێ ئەوە فێر بین ئەنجا practice لەسەری جێبەجێەکەی. What is net force? Net force is the individual force, okay, the individual force whose effect is equivalent to that of all external force affecting a rigid body. بزين net force چیه باوک؟ لە فیزیایە کە ئەمەد کێشا يعني summation of force يعني net force. okay بزين net force ئەکاتە چی؟ ئەگەر لە ها پێشتر خوێندبوومان ریزەڵتان چۆنە دۆستەوە باوکە کە ئەڵێ ئەمە پێڵی summation of force ئەشتوانی پێ بڵێ net force ئەشتوانی پێ بڵێ resultant force باشە ئەتوانی ئەمانەی پێ بڵێ net force و net force summation of force لەگەڵ resultant force. For example, if a body an external force, two external force effects on this body, for example, okay, like this. This is maybe 4 Newton. Of course, it will be positive because toward east, okay, and the another is equal to 3 Newton. Of course, it will be negative. The summation of force is equal to what? All the force in positive minus these forces toward the negative direction. So 4 Newton minus 3 Newton, it will be 1 Newton in positive, okay? This is called a resultant force. The individual force, this is the individual force. If we rediagramming this process, this process, it produced like this, 1 Newton. Okay, this diagram the same as like this diagram because the individual force whose effect is equivalent is equivalent to that of all external forces. effecti ئەمە بەقەدەر هەردوو فۆرسەکەی سەروترە چونکە ئەمە ریزەڵتانتی ئەو دوانە ینی ئەوە هیچ فەرقێکیان نییە لەبەرەوەی 3 نیوتن لە 3 نیوتنی ئەمە لە با چەند ئێمێنێتەوە 1 Newton. So it's called a net force. If both of them have the same direction you can add them, okay? If the angle between them is 90 degrees you can use
Pythagorean theorem, as I will do it for you in this practice. This is called a net force. I'm appealing net force, okay? And practice it, man, here. I'm practicing. Basha is holiday. I'm practicing the resume. Basha practice. Practice 3A about the force. A man is pulling on his dog with a force of 18 Newton directed at an angle of 30 degrees to the horizontal. Find the x and y components of this force. Okay, we will explain it by a diagram first of all. Okay, answer number 1. Okay, what is the diagram of it? Like this. This is the force. Okay, it said what? Dog with a force of 17 Newton. Okay, and what is the angle? 30 degree with the horizontal. This is the horizontal. Okay, if it said with the vertical, you must write this angle in here. Okay, you must be careful. Okay, and find x and y axis. So it said that by another meaning. It said that please analyze it. Please analyze it. How can we analyze it like this? It will be analyzed. Okay, to x and y axis. So this one will be 70 cosine 30 degree. The another will be 70 sine 30 degree. So f on x is equal to f cosine theta 70 cosine 30, and fy it will be f sine theta 70 sine 30. So what is the result of it? 70 cosine 30, so it will be 60.62 Newton toward east. Okay, as I told you before that the positive direction is easiest way, so direct toward positive, because in the question is not mentioned it. Okay, the another is 70 sine 30 degree. 70 sine 30 degree, true? Maybe. Sine 30 degree. Yes, because half times, Newton toward north. This is the answer of the first one. What about second one? A gust of wind blows an apple from a tree. As the apple falls, the force of gravity on the apple is 2.25 Newton downward, 2.5, and the force of the wind on the apple is 1.05 Newton to the right. Find the magnitude and direction of the net external force on the apple. سيك كتوتا خوارو تمام بوي فورسيكا استا دياغرامي كي بوكي تواني اسمعدي لي بكي باش والله بيدم تشوتو چون رسمي سيو اكيشرا باشا بلام anyway this is like this, and it falls down to this direction, and the force will be 2.25 in minus. Okay, to the right another force exerts on it to the right. I said this like this, but this one may be lengthier than the another one. 1.05 Newton. 0.05 Newton. It will be positive because it's set toward right. This one set toward down.
So find the magnitude and direction of this one. As I told you before, لبروي directionەکەی لەم سێوە کاتۆتخوا ئالێر directionەکەی گۆڕا بەرەو ئێرە 1.05 نیوتن ئەبێ پۆزیتیڤ تەمەن ئەو بەریشێر پۆزیتیڤ دەرەچێ و ئەمە starting point تا final point ئەبێ بە چی ئەبێ بە f net resultant باشە بە ئارزوی خۆشت ئەمە بکە بە ثێتاوان دانەیتر بکە بە theta 2. So f net is equal to, use the Pythagorean theorem, fx squared plus f on y squared. Okay, f on x squared is equal to 2.25, f on y, oh sorry, it's not a problem if you change the position of both of them, plus 1.05 squared. So the result will be bracket 2 point. This negative will be positive, it's not a problem because of the square. Okay, square plus 1.05 squared. So this is the result. Okay, 6.165, and the result will be 2.48 Newton, but we will find the direction. This is the magnitude, okay? And what about the direction? Theta 1 is equal to tan inverse opposite over adjacent. What about opposite? Is equal to minus 2.5. Okay, minus 2.25 divided by 1.00. Let's see, 5. Okay, so the result 2.25 divided by 1.05. So the result will be, and sine inverse shift sine, okay, 64.98 minus, this is minus 64.98 degree toward where? Toward south east, south and east, okay, because theta 1. And what about theta 2? Theta 2 is equal to 90 minus theta 1. 90 minus the answer. It means theta 1 is equal to 2.5 to 25.01 degree toward where? Toward east south. Okay, this is also will be negative because both angles are negative. You can neglect the third one, okay, and just first and second is an important thing. This is number 4. Okay, 3 and 4. What about number 7? Okay, and we have equilibrium. What about equilibrium? What is the equilibrium itself? Equilibrium. Okay, what is the equilibrium? I will read it, and this is called a translational equilibrium. Translational equilibrium, because in 12th grade you have read a rotational equilibrium. Okay, what about the equilibrium? What is this? Sekavak. But chi object in equilibrium. The state in which there is no change in body's motion, PLNT equilibrium. Her objective motion again نقول PLNT أو equilibrium. يعني أجر وسطابة باشا أو PLNT equilibrium. What is the condition of equilibrium? مرجية condition.
هەر ئۆبجێکتێک کندیشنێک چی کندیشنەکانی چین کە ئیکولیبریەم بێ حتمما translational equilibrium ئەمە translational equilibrium باش if summation of force on this object is equal to 0 it means that all the forces toward x-axis in positive is equal to all the forces toward x negative. It means summation force on x-axis is equal to what? 0. And all the forces toward y positive is equal to all summation of force toward y negative. So summation of force toward y is equal to what? 0. اگر force لەسەر object بۆ x و بۆ y کا 0 ئەوە پێڵن translational equilibrium. How you know the object and equilibrium. بس سپیسێک لێرە هەبێ نەک in equilibrium. In equilibrium باشە لە equilibrium چۆن نەزانی ئەڵێ first of all if the object is stationary ئەگەر objectەکە چی بێ وەستاو بێ 2 if change in velocity if the velocity if it moves must move with constant velocity. Okay, so the acceleration is equal to what? 0. The acceleration is equal to 0. كانت acceleration each and every 0 بك constant speed with acceleration 0. هر object يقام propriety يعني تابع أو peeling شيء peeling equilibrium. How you know the object in equilibrium? شون زي object in equilibrium ما بس خالية هاد يقلمانو بيني يكسر بلا summation for 0 بو x و بو y و بيجي translational شيء equilibrium دوایی ل چاپتەرێکی ترا با بڵین لە سۆری لە پۆی 12 چی خوێنین translational rotational equilibrium اینجا خوێنی باشە با بکە ئەمە پێڵێن equilibrium number 5 and number 6 what about number 6 we have Newton's جێگەی ناوەخوا کەینە پیجێکی تر number 6 شتێکمان هەیە بە ناوی Newton's second law ڕوڵی دووەمی Newton's second law چییە و چی لێ فێربین ئەوەی یەکەم کە خوێنمان ئەوە Newton's first law بەڵام ئەمە Newton's third law. What is Newton's third law? ڕوڵی دووەمی Newton چییە ئەمە ڕوڵێکی جوانە و زۆریش ئاسانە ئەتوانین ئیسفادەی تەواوەتی لێ بکەین بزانین ئەڵێ چی باوکە بزانین ئەڵێ چی Newton's second law. What is Newton's second law itself? It said that the acceleration of an object directly أمش بو area باشا لاش خينا ايه Okay. Newton's second law.
The acceleration of an object is directly proportional to the net external force acting on the object and is inversely proportional to the object's mass. This is Newton's second law. The acceleration of an object is directly proportional with the amount of force, external force, and inversely proportional with the mass of the objects. Okay, and we can write this equation like this form. The acceleration of this object is directly proportional with the summation of force and inversely proportional with mass. This one, it will be direct. Okay, this one, it will be inversely proportional. Directly, it means by greater, when the force on the object is increased, also the acceleration of the object is increased. This is called direct. Okay, when mass of the object is increased, the acceleration of the object is decreased. Okay, but I have a note in here. I have a note. By increasing or by increasing mass, acceleration decrease or change. But by changing acceleration, mass is not change. اگدر به گۆڕانی mass acceleration گۆڕێ بەس بە گۆڕانی acceleration mass ناگۆڕێ. mass is the property of the object. mass گۆڕانکاری بەسەرا نایە. اوكي سیدیم دوو ڕسمە بکەن. ئەمە ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک پاڵێنێ ها ئەرۆکەش زۆرترە، ینی فۆرسێکی زۆر ینی ئەکسلرێشنێکی زۆر. بەڵام ئەمایان کەمە، کەسێک یەک کەس پاڵ پێونێ فۆرسەکەی کەمە کاتە ئەکسلرێشنی سیارەکەش چیە بێ؟ کەمە بێ. ڕۆڵەکە توانین بەم جۆرە بینوسی acceleration equal to summation of force divided by mass و توانین بەم شێوەیە بینوسی. If mass is unknown, you can write like this: summation of force divided by acceleration. Okay, اتوانین من پێ بڵین change in position. ئەم خەرە ئێوێ ئەو بخەرە ئێرە. ئەتوانین بەم جۆرە پرسیایی تا بێتەوە بۆتان لە ئیمتیحانە ئاساییە بەمە بەوەیان بەوەشیان. ئێمە بە یەک جۆریان هەلێکین چونکەوە تەلەبەی تێزیانێ دابشی کەوتاو. Kawan's slide is 2.2 kilogram book toward Dana, who sits on the other side of the table. If the net external force يعني F equal to 2.6 Newton to the right. What is the book's acceleration? Mass draw force direction. Okay, draw but right. Kata malin acceleration equal to summation of force divided by mass. Force is given, mass is given, is equal to 1.2 meter per second squared to the right. So easy, actually. This is a number 6. Practice number 6. And the Newton's third law God willing, inshallah, for the next lecture I will explain it for you. Newton's third law. Have a nice time and bye. خواتان لەگەڵ بێ و سەرکەوتوو بن. وەڵا ویستم مەلزەمەی پۆلی 12 شتام بدەم بە ئەوەش بخەینە سەری. خوێنکەرانی عەزیز، ئەمە نوسخەیەکە لە مەلزەمەی ئینگلیزیەکە ئینشاڵڵا ئامادەیە بۆ ساڵی ئایندا بە دیزاینێکی زۆر جوان، زۆر تایبەت و بە کوالیتیکی زۆر بەرز، بە جۆرێک کە تەلەبە بتوانێت بە تەواوەتی ئیسفادەی لێ بکات. هەمووی دایەگرامی بۆ کراوە و هەمووی پرسیارەکان هەمووی حەل کراوە، پرسیاری زۆری تایە
بە جۆرێک تەلەبە بتوانێت ئیسفادەی لێ بکات. ئێستا ئەوە پراکتیزەکانە چەند بە جوانی و با بڵێن دیزاینێکی تایبەتی پێدراوە کە بتوانی ئیسفادەی تەواوەتی لێ بکەیت. ئەوە دایاگرامەکانە. خوێندکاران توان بەڕاستی ئیسفادەیەکی زۆر باشی لێ بکەن بەبێ بەکارهێنانی کتێب بەڕاستی بەکارهێنرێ و سەرکەوتوو سەربەرز بن. خواتان لەگەڵ.